Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Dear devotees, we welcome you all for Srimad Bhagavatam class by His Divine Grace, Abhay Sharanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada from தெய்வத்திரு ஆசா பக்திவேத சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்களின் பாகவத வகுப்பிற்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். So it's from canto number 6, chapter number 1, text number 46, delivered at San Diego on 27th of July 1975. இன்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 6வது ஸ்கந்தம் முதல் அத்தியாயம் 46வது ஸ்லோகத்தின் மேல் ஸ்ரீல பிரபுபாத் அவர்கள் ஜூலை 27, 1975 ஆண்டு சாண்டியோகோவில் வழங்கிய உரையை பார்க்கவிருக்கிறோம். Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, 6th canto, 1st chapter, verse number 46. Yatheha deva-pravarās. Yatheha deva-pravarās. Trai-vidhyam upalabhyate. Bhūteṣu guṇa-vaicitryāt. Guṇa-vaicitryāt. tathānyatrānumīyate. Yatheha deva-pravarās. O best of the demigods. As we can see, three different varieties of life on account of different contamination of the three modes of nature, and thus the living entities are seen to be peaceful, most restless and foolish, or happy, unhappy and in between, or religious, non-religious and in between. Similarly, we can infer that in the next life these three kinds of material nature exist. yatheha deva-pravarāḥ trai-vidhyam upalabhyate bhūteṣu guṇa-vaicitryāt tathā anyatra anumīyate. Anumīyate means hypothesis. This is also an evidence. அனுமீயத்தை என்றால் கருதுகோள், இதுவும் ஒரு ஆதாரமாகும். Pratyakha, anuman and pratyakha, anuman and sruta. According to Vedic principles, there are three different types of evidences. பிரத்யக்ய, அனுமானா, சூத்ரா என்று வேத கோட்பாடுகளின்படி 3 வகையான ஆதாரங்கள் உள்ளது. Everything must be proved by evidence. So these are primarily 3 evidences. Pratyakha, direct perception. அனைத்தும் ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட வேண்டும். எனவே இந்த 3 தான் பிரதானமான ஆதாரங்களாகும். பிரத்யக்ஷா என்றால் நேரடியான அனுபவத்தின் மூலமாக புரிந்து கொள்வது. Pratyakha, anuman and shruti. Anuman means I cannot see directly. பிரத்யக்ஷ, அனுமானா மற்றும் ஸ்ருதி, இதுதான் அந்த 3 வகையான ஆதாரங்கள். அனுமானம் என்றால் என்னால் நேரடியாக பார்க்க முடியாது. But by the symptoms
I can imagine. That is anuman. Just like I have seen that in the month of April, May, June, we can get mangoes. ஆனால் அறிகுறிகள் மூலமாக நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். இதுதான் அனுமானம். உதாரணத்திற்கு ஏப்ரல் மே ஜூன் மாதங்களில் நமக்கு மாம்பழம் கிடைக்கும் அந்த அனுபவம் நமக்கு உள்ளது. That is our direct experience. So similarly, we can say in the month of January, we can say that in the month of April, May, June, we shall have mangoes. In the January, there is no mango. But because I know, I experienced in my last April, May, June. So similarly, this intuition is nothing but experience of my last life. கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மே ஜூன் மாதங்களில் மாம்பழம் கிடைத்தது. எனவே இந்த ஆண்டும் இவ்விதமாக கிடைக்கும். இது என்னுடைய பழைய அனுபவத்தினால் நான் அடைந்த ஞானமாகும். அதே போல்தான் என்னுடைய உள்ளுணர்வு என்பது வேற எதுவும் இல்லை. கடந்த பிறவிகளில் எனக்கு கிடைத்த அனுபவம் தான் இந்த பிறவியில் எனக்கு உள்ளுணர்வாக தோன்றுகிறது. That is called intuition. The rascals, they say that there is no experience. Whatever life we have got just now, here experience. No. அயோக்கியர்கள் கூறுகிறார்கள் இதை ஆதாரபூர்வமாக நிரூபிக்க முடியாது, இதை ஏற்க முடியாது என்று. ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் பழைய அனுபவத்தை வைத்துதான் அந்த உள்ளுணர்வு என்பது ஏற்படுகிறது. Intuition, just like a dog's calf born, it is also trying to find out milk from the body of the mother and exactly in the same place putting his mouth, or human child also. This is last. உதாரணத்திற்கு நாய்க்குட்டியும் தாயின் உடலிலிருந்து பாலை பருக முயற்சிக்கிறது. அதே போல் மனிதரின் குழந்தையும் தாயிடமிருந்து தாய்ப்பால் குடிக்கிறது. எனவே இது பழைய அனுபவத்தின் காரணமாக அந்த ஆத்மாவிற்கு இருக்கும் நினைவாகும். Experience that proves the life is continual. Just like I came here about 2-3 years ago. So I immediately, while getting down, I immediately understood the same house. This is called intuition. வாழ்க்கை தொடர்ச்சியாக நடக்கக்கூடியது. உதாரணத்திற்கு இந்த இடத்திற்கு நான் 2-3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வந்தேன். இப்பொழுது நான் வந்த பொழுது அதே வீடுதான் இது என்று நான் புரிந்து கொண்டேன். இது என்னுடைய பழைய அனுபவத்தை பொறுத்து அமைந்த நினைவாகும். Past experience. That the most authentic evidence is Shruti. Out of 3 evidences, the Shruti, hearing from the authority. மிகவும் உண்மையான ஆதாரம் ஸ்ருதியாகும். அந்த 3 வகையான ஆதாரங்களில் ஸ்ருதியே மிகவும் உண்மையான ஆதாரமாகும். அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியிடமிருந்து கேட்பது. Just like Krishna says, imang vivasati yugam praktavanaham abhyam. So Krishna says, Krishna is the authority, best authority, supreme authority. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், கிருஷ்ணர் தான் அதிகாரி, சிறந்த அதிகாரி, மிக உயர்ந்த அதிகாரி என்று இமம் விவசதே ப்ரோக்தம் என்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக கூறுகிறார். So we can understand from his speech that in the sun planet there is a king whose name is Vivasata. கிருஷ்ணர் பேசியதிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளலாம், சூரிய கிரகத்தில் ஒரு மன்னர் இருக்கிறார், அவருடைய பெயர்
விவஸ்வதன். And Krishna says that I spoke to Vivasvan. So Vivasvan, now nobody can say when the sun planet was created. But we can calculate, as it is said, Vivasvan manovipraho. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நான் விவஸ்வானிடம் இந்த உண்மையை பற்றி பேசினேன் என்று. யாராலும் விவஸ்வான் சூரிய கிரகம் எப்பொழுது உருவானது என்று கணக்கிட்டு பார்த்து கூற முடியாது. ஆனால் விவஸ்வான் மனவே பிரகு, அதாவது விவஸ்வான் அதே உண்மையை மனுவுக்கு விளக்கினார். That Vivasvan, he explained to Manu. To Manu's age we can calculate. Manu's age, there are 72 Manus in one day of Brahma. விவஸ்வான் அந்த உண்மையை மனுவிற்கு விளக்கினார். மனுவின் வயதை நாம் கணக்கிட்டு பார்க்க முடியும். பிரம்மாதேவரின் ஒரு நாளில் 72 மனுக்கள் வருகிறார்கள். And the one day of Brahma means 4300,000 of years multiplied by 1000 and divided by 72, then we can immediately calculate. பிரம்மதேவரின் ஒரு நாள் என்பது 43,000 ஆண்டுகள். அதை 1000ஆல் பெருக்கி 72ஆல் வகுத்தால் எத்தனை ஆண்டுகள் கணக்கு வருமோ அதுதான் பிரம்மதேவரின் ஒரு நாள் கணக்காகும். What is Manu's age? So by Manu's age, we can calculate that 40 millions of years ago, Krishna spoke to the sun god about this philosophy. This is called Shruti. மனுவின் வயதை வைத்து நாம் கணக்கிட்டு பார்த்தால் புரிந்து கொள்ளலாம். 40 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கிருஷ்ணர் இந்த தத்துவத்தை சூரிய பகவானுக்கு விளக்கினார். இதுதான் ஸ்ருதி என்று அழைக்கப்படுகிறது. The exact calculation by Shruti you can make. The Shruti Pramana. So, here it is said, deva-pravarāḥ, the Vishnu Dutas, they are coming from Vaikuntha. ஸ்ருதி மூலமாக துல்லியமாக நம்மால் கணக்கிட்டு கூற முடியும். இது ஸ்ருதி பிரமாணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இங்கே தேவ-பிரவாரா என்று கூறப்படுகிறது. இந்த விஷ்ணுதூதர்கள் வைகுண்டத்திலிருந்து வருகிறார்கள். So beautiful, so nicely dressed, four-handed, with ornaments, helmet, garland. So they have experience of the demigods. இந்த விஷ்ணுதூதர்கள் மிக அழகாக இருக்கிறார்கள். தலையில் கிரீடம் அணிந்திருக்கிறார்கள். 4 கைகளோடு அழகிய ஆடை அணிந்து மிகவும் அற்புதமாக பார்ப்பதற்கு இருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு தேவர்களை பற்றிய அனுபவம் இருக்கிறது. But the Vishnudutas do not belong to this material world. They belong to the spiritual world. Therefore they are addressed deva. ஆனால் விஷ்ணுதூதர்கள் பௌதிக உலகத்தை சார்ந்தவர்கள் அல்ல, அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்தை சார்ந்தவர்கள். எனவே தான் அவர்கள் பின்வருமாறு அழைக்கப்படுகிறார்கள். More than the demigods. Deva-pravarāḥ. They are very much pleased to see the Vishnudutas, although argument is going on. எனவே தான் விஷ்ணு தூதர்கள் தேவ-பிரவாரா என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். தேவ-பிரவாரா என்றால் தேவர்களை காட்டிலும் சிறந்தவர்கள். இதன் காரணமாகத்தான் யமதூதர்கள் விஷ்ணுதூதர்களோடு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டாலும் விஷ்ணுதூதர்களை பார்ப்பதற்கு யமதூதர்கள் மிகவும் ஆனந்தமடைந்தார்கள், திருப்தி அடைந்தார்கள். Immediately after seeing them, the Yamadutas are very much pleased upon them that they are not ordinary living beings, and with 4 hands. Therefore, they are addressing Vishnu deva-pravarāḥ. Yatheha deva-pravarāḥ trai-vidhyam upalabhyate vidhi trai-vidhyam. இந்த விஷ்ணு தூதர்களை பார்த்தவுடன் யமதூதர்கள் மிகுந்த திருப்தி அடைந்தார்கள். இந்த 4 கை கொண்ட விஷ்ணு தூதர்களை பார்த்து அவர்கள் மிகுந்த ஆனந்தம் அடைந்தார்கள். எனவே அவர்கள் விஷ்ணு தூதர்களை தேவ-பிரவாரா என்று அழைத்தார்கள்.
Trividha means three varieties. Vidha means variety and three means three. So, from Trividha, it is said trai-vidhyam bhava. trai-vidhyam bhava என்பது திரிவேதா என்ற சொல்லிலிருந்து உருவானது. த்ரீ என்றால் மூன்று, வேதம் என்றால் வேதங்கள். The trai-vidhyam, three kinds. Three kinds. Here also, in this world, we see varieties of men, varieties of animals. திரை-வித்யம் என்றால் மூன்று வகையான, இந்த உலகத்தில் கூட நாம் பல வகையான மிருகங்கள், பல வகையான மனிதர்களை பார்க்கிறோம். Varieties of trees, varieties of insects, so many varieties. It is already informed that altogether within this universe there are 8,400,000 varieties of life. பல வகையான மரங்கள், பல வகையான பூச்சிகள் என்று பல வகைப்பாடுகளை பார்க்கிறோம். நமக்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த பௌதிக உலகத்தில் 84 லட்சம் வகையான உயிர்வாளிகள் உள்ளது என்று. Life is one. The varieties means body. Just like we are sitting, every one of us has got a particular type of body. வாழ்க்கை ஒன்றுதான். இங்கே வகைப்பாடுகள் என்பது உடலை பொறுத்து பிரிக்கப்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு நாம் அனைவரும் இங்கு அமர்ந்திருக்கிறோம். ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உடல் உள்ளது. You never find that this man or this boy or this girl exactly of the same bodily nature. இந்த மனிதனுக்கோ அல்லது இந்த சிறுவனுக்கோ அல்லது அந்த சிறுவிக்கோ ஒரே வகையான உடலமைப்பு இருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடியாது. Right. So, altogether there are classes or species, 8,400,000. So, those who are experienced, thoughtful men, by reading scripture, இது போன்று இந்த பௌதிக உலகத்தில் 84 லட்சம் வகையான வகைப்பாடுகள் அல்லது உயிர்வாளிகள் உள்ளது. சாஸ்திரங்களை படித்தவர்களுக்கு இதை பற்றிய ஞானம் இருக்கும். Just like Krishna says that imang vipasati yogam praktama, he said to the sun god or the president of the sun planet, Vivasvan, so that கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் இமம் விவஸ்வான் புரோக்தம் என்று. அதாவது இந்த ஞானத்தை அவர் சூரிய கிரகத்தில் இருக்கும் அதிபதியான சூரிய தேவருக்கு வழங்கினார் என்று கூறினார். means that is also a similar place like this. You cannot say there is no living. Anumīyate, that is intelligence. இதன் பொருள் சூரிய கிரகமும் இந்த பூமியை போன்ற ஒரு இடம்தான். அங்கே உயிர்வாளியே இல்லை என்று நம்மால் கூற முடியாது. அனுமியத்தே, அதுதான் புத்திசாலித்தனம். Because this planet is also one of the material things. Everything is made here, earth, water, air, fire. Somewhere, some element is very prominent. இந்த பூமியும் பௌதிகமான ஒரு கிரகம் தான். இதில் இருக்கும் பொருட்களும் நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் போன்ற பஞ்சபூதங்களால் உருவானதுதான். ஏதோ ஒரு இடத்தில் ஏதோ ஒரு விஷயம் பிரதானமாக உள்ளது. Here in this planet, the earth is prominent. In the sun planet, the fire is prominent. But that does not mean there is no living entity. இந்த பூமி என்ற கிரகத்தில் நிலமானது பிரதானமான ஒரு பஞ்சபூதமாக உள்ளது. ஆனால் சூரிய கிரகத்தில் நெருப்பு பிரதானமாக பஞ்சபூதமாக இருக்கிறது. ஆனால் இதன் பொருள் அங்கே சூரிய கிரகத்தில் உயிர்வாளியே இல்லை என்று நாம் கருத முடியாது. This is foolishness.
anumīyate, this is intelligence. That everything within this universe, this material universe, everything is made of these 5 elements. Earth, water, fire, air, sky. இவ்விதமாக சூரிய கிரகத்தில் உயிர்வாழி இல்லை என்று கருதினால் அது முட்டாள்தனமாகும். அனுமீயத்தே என்பதுதான் புத்திசாலித்தனம். அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்துமே இந்த பஞ்சபூதங்களாகிய நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் போன்றவற்றால் உருவானதுதான். We see here practically that the aquatics, they have got a different type of body and they are very peacefully living in the water. And if you are thrown in the water, இந்த உலகத்தில் கூட நாம் பார்க்கலாம், நீரில் வாழும் உயிரினங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உடல் இருக்கிறது. அந்த உடலை வைத்துக் கொண்டு அந்த உயிரினங்கள் அமைதியாக நீருக்குள் வாழ்கிறது. ஆனால் நம்மை போன்ற மனிதர்களை நீருக்குள் தூக்கி எறிந்தால் he will die. And the fish is taken from the water, he will die. So land, water, fire. நம்மை போன்ற மனிதர்கள் நீருக்குள் சென்றால் இறந்து விடுவோம். அதே போல் மீனை நீரிலிருந்து வெளியில் எடுத்தால் அந்த மீன் இறந்து விடும். The particular type of body. So here it is said that it is anumīyate. As here we find varieties, similarly in other planet or in next life there are varieties. எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான உடலோடு நாம் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் போன்ற பஞ்சபூதங்களில் பல வகையான உயிர்வாழிகள் இருப்பதை பார்க்கலாம். அனுமீயத்தே என்று இங்கே ஒரு வார்த்தை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த கிரகத்தில் எப்படி பல வகைப்பாடுகள் கொண்ட உயிர்வாழிகள் இருக்கிறதோ அதே போல் அடுத்த பிறவியிலும் பல வகையான உயிர்வாழிகள் இருக்கிறது. This is intelligence, human intelligence. Why you should say there is no next life or there is no life in other planet? Therefore you have to refer to the Shastras. இதுதான் புத்திசாலித்தனம், மனிதனின் புத்திசாலித்தனம். ஏன் அடுத்த பிறவி இல்லை, வேறு கிரகத்தில் உயிர் வாழ முடியாது என்று குறிப்பிட வேண்டும்? சாஸ்திரங்களை நாம் அணுக வேண்டும். Shastra vidhi. Shastra vidhi musajja bhartate kami. If you unnecessarily becomes too much intelligent and theorize, he is never successful, he is never sukhi. சாஸ்திர விதிகளை நாம் கடைபிடிக்க வேண்டும். தேவையில்லாமல் நாம் அதிக புத்தி கூர்மை உடையவர்கள் என்று நினைத்துக் கொண்டு பல கோட்பாடுகளை சொந்தமாக உருவாக்கினால் நாம் எப்பொழுதும் சுகமாக இருக்க முடியாது, வெற்றி அடைய முடியாது. Na sukhang na siddhing savāpnati na sukhang na parāmati. Such a rascal who does not consult the Shastras and thinks whimsically according to his mad conception, such person na siddhing avāpnati. அது போன்ற அயோக்கியன் சாஸ்திரத்தை அணுகி அதிலிருந்து அதன் சாரத்தை வழிகாட்டுதலை பெறாமல் தன்னுடைய சொந்த மனக்கற்பனை மூலமாக பைத்தியக்காரமார்த்தனமான முடிவுக்கு வருகிறார். அதை போன்ற மனிதன் நாசித்திம் அவாப்னதி என்று அழைக்கப்படுகிறார். That is spoken by Krishna. He will never get success. He will simply speculate. There is no definite knowledge. Na sukham, and he is not happy. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், இது போன்ற மனிதனிடம் உண்மையான ஞானம் இருப்பதில்லை. அவர் வெறும் யூகத்தில் ஈடுபடுகிறார். இதன் காரணமாக அவருக்கு சுகம் கிடைப்பதில்லை, அவர் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதில்லை. And what to speak of going back to home, back to her, is a rascal. There is no hope. So do not conclude in your foolish way anything. Just refer to the Shastra, authority, Shruti. Therefore it is called Shruti. எனவே முட்டாள்தனமாக நாம் மனக்கற்பனை மூலமாக எந்த முடிவுக்கும் வரக்கூடாது. இது போன்ற மனிதர்கள் ஆன்மீக உலகத்தை அடைவதற்கு சாத்தியமே இல்லை. எனவே நாம் ஸ்ருதி, சாஸ்திரம் போன்றவற்றை அணுகி அதிலிருந்து கூறப்பட்டுள்ள விஷயத்தை புரிந்து கொண்டு நாம் முடிவுக்கு வர வேண்டும். We cannot imagine that there is possibility of living entity in the sun planet or moon planet. But Shruti
Just like Krishna says, the eye spoke to sun god. So by hearing this Shruti, we understand that there is also life and there is also system. சூரிய கிரகத்திலோ சந்திர கிரகத்திலோ உயிர் வாழ்வது என்பதை நம்மால் சிந்தித்து கூட பார்க்க முடியாது. ஆனால் ஸ்ருதி கேட்பது. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், நான் சூரிய பகவானிடம் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பேசினேன் என்று குறிப்பிடுகிறார். எனவே இதை கேட்கும் பொழுது ஸ்ருதி மூலமாக நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் மற்ற கிரகங்களிலும் உயிர் வாழிகள் உள்ளது என்று. The government, the chief executive, everything is there. And that is by Shruti anumīyate. Anumīyate means you can imagine, it is a fact. எப்படி பூமியில் மக்கள் இருக்கிறார்கள், அரசாங்கம் இருக்கிறது, அதிகாரிகள் இருக்கிறார்களோ அதே போல் மற்ற கிரகங்களிலும் உயிர்வாழிகள் இருக்கிறது, அரசாங்கம் இருக்கிறது, அதிகாரிகள் இருக்கிறார்கள். இதை நாம் சிந்தித்து பார்த்து புரிந்து கொள்ள முடியும். So from Shastra we can get the different varieties of life. There are 8 million 400. Some of them living for a few seconds. சாஸ்திரத்திலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் 84 லட்சம் வகையான உயிர்வாழிகள் உள்ளது. அதில் சில உயிர்வாழிகள் சில வினாடிகளுக்கு மட்டுமே உயிர் வாழும். Some of them are living few hours, some of them are living for years, and some of them are living for few millions of years. சில உயிர்வாழிகள் சில மணி நேரங்கள் மட்டுமே உயிர் வாழும். சில உயிர்வாழிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டு காலம் வரை உயிர் வாழும். ஒரு சில உயிர்வாழிகள் கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள் உயிர் வாழும். Some millions of years, just like Brahma. You cannot calculate Brahma's duration of life, but the duration of life is given in the Bhagavad Gita. உதாரணத்திற்கு பிரம்மதேவரும் ஒரு உயிர்வாழிதான். அவருடைய ஆயுட்காலத்தை நம்மால் கணக்கிட முடியாது. ஆனால் பகவத்கீதையில் பிரம்மதேவரின் ஆயுட்காலத்தை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. Sahasra juga pajjantam arahajjat brahmano vidu. So you have to understand like that. That here is Brahma's 12 hours. பிரம்மதேவரின் 12 மணி நேரம் நம்முடைய பூமியின் கணக்குப்படி எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு சமம் என்பதை பற்றி பகவத்கீதை 8வது அத்தியாயம் 17வது ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. Millions and millions of years. And he lives for 100 years. So his 100 years and my 100 years is not the same. பிரம்மதேவரின் ஒரு நாள் என்பது பூமியில் கோடான கோடி ஆண்டுகளுக்கு சமமாகும். அதே போல் பிரம்மதேவர் அவர் கணக்குப்படி 100 ஆண்டுகள் வாழ்கிறார். அந்த 100 ஆண்டுகளும் நம்முடைய பூமியில் இருக்கும் 100 ஆண்டுகளும் ஒன்றல்ல. That is scientific relativity. Or the ants and 100 years and my 100 years is not the same. The space, time, they differ according to. இது விஞ்ஞானபூர்வமாக சார்புடைமை கோட்பாடு மூலமாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. உதாரணத்திற்கு ஒரு எறும்பின் 100 ஆண்டுகளும் நம்முடைய மனிதர்களின் 100 ஆண்டுகளும் ஒன்றல்ல. இடம் காலத்திற்கு ஏற்ப இது மாறுபடும். Position. I think Professor Einstein has got this knowledge, relativity, law of relativity. Everything is my one moment and Brahma's one moment different. My one moment, the ant's one moment is different, according to my body. எயின்ஸ்டீன் இந்த சார்புடைமை கோட்பாடை தெளிவாக விளக்கியுள்ளார். என்னுடைய ஒரு க்ஷணமும் பிரம்மதேவரின் ஒரு க்ஷணமும் முற்றிலும் மாறுபட்ட கால அளவுகளாகும். அதே போல் என்னுடைய ஒரு க்ஷணமும் ஒரு எறும்பின் ஒரு க்ஷணமும் முற்றிலும் மாறுபட்ட கால அளவுகளாகும். இந்த மாறுபாடுகள் அனைத்தும் அந்த குறிப்பிட்ட உயிர்வாழியின் உடலுக்கேற்ப அமைகிறது. The time is unlimited, eternal. But according to my body, it is past, present and future. And ants past, present, future and my past, present, future different. காலம் நித்தியமானது. ஆனால் என்னுடைய உடலுக்கேற்ப அது கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என்று 3ஆக பிரிகிறது. ஒரு எறும்பின் கடந்த, நிகழ் மற்றும் எதிர்காலத்திற்கும் மனிதன் அல்லது என்னுடைய கடந்த, நிகழ் மற்றும் எதிர்காலத்திற்கும் பெரிய வித்தியாசம் உள்ளது.
My past, present, future and Brahma's past, present, future. Different. It is the relative. That's like by speed, we are calculating this whole world is 25,000 miles. But it has been proved by the, what is that? Weapon for going to the space. Sputnik. It's rounded over the world 1 hour 25 minutes. அதே போல் என்னுடைய கால அளவிற்கும் பிரம்மதேவரின் கால அளவுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் உள்ளது. வேகத்தின் மூலமாக இந்த உலகத்தின் அளவு 25,000 மைல்கள் என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் சேட்டலைட் மூலமாக சென்ற பொழுது அந்த அளவின் அளவுகள் மாற்றம் தெரிகிறது. That is experience. It is relative. If you increase your speed, then the roundabout time decreases. Similarly, if by yoga system you increase your speed, இந்த அனுபவம் இருக்கிறது, சார்புடையவை அனுபவம். நாம் இந்த உலகத்தை சுற்றி விண்கலத்தை அனுப்பும் பொழுது அதன் வேகத்தை அதிகரித்தால் அது இந்த பூமியை சுற்றி வரும் கால அளவு கம்மியாகிவிடும். அதே போல் யோக முறை மூலமாக நம்முடைய வேகத்தை நாம் அதிகரித்தால் then you can travel all over the universe. As Durvasa Muni said, Durvasa Muni, he crossed over this universe and went to the Vaikuntha. அதுபோல் யோக முறை மூலமாக நம்முடைய வேகத்தை நாம் அதிகரித்தால் நாம் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பயணம் செய்யலாம். உதாரணத்திற்கு துர்வாச முனி கூறியிருக்கிறார், அவர் இந்த பிரபஞ்சத்தை கடந்து வைகுண்ட லோகத்தை அடைந்துள்ளார். It took only 1 year. This is relative. It took 1 year only. And you cannot go in so many years. துர்வாச முனி வைகுண்ட லோகம் அடைவதற்கு அவருக்கு 1 ஆண்டு காலம்தான் எடுத்துக்கொண்டது. ஆனால் இது நபருக்கேற்ப மாறுபடக்கூடியது. அவர் 1 ஆண்டு காலத்தில் சென்று விட்டார். ஆனால் நம்மால் பல கோடி ஆண்டுகள் ஆனாலும் செல்ல முடியாது. Everything is related. So first of all, the Jamadutas are so experienced because they are servant of Jamaraj, not ordinary living being. And therefore, they are explaining how people are happy. பந்தாஸ்து கோடி சதவத்சர சம்பிரகம்யா. இங்கே அனைத்தும் சார்ந்துள்ளது, ஒன்றை ஒன்று சார்ந்துள்ளது. யமதூதர்கள் யமராஜரின் சீடர்கள் அவர்கள் அதிகாரம் பெற்ற நபர்கள். அவர்கள் எப்படி ஒருவர் அமைதியற்ற நிலையில் மகிழ்ச்சியற்ற நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி விளக்குகிறார்கள். Unhappy in one position or other, it is due to past activities, dharma or dharma. That is my explanation. இவ்விதமாக ஒருவர் துன்பம் அடைந்து வாழ்வதற்கான காரணம் அவருடைய முந்தைய செயல்கள், தர்மம் மற்றும் அதர்மம், அந்த செயல்களுக்கு ஏற்ப அவர்கள் பலனடைகிறார்கள். இதை பற்றி அடுத்த பதத்தில் விளக்கப்படுகிறது. So the example is given. Why there are so many varieties of living entities? It is due to varieties of 3 gunas. ஏன் இவ்விதமான பல வகையான உயிர்வாளிகள் உள்ளது? இதற்கான காரணம் இந்த முக்குணங்களின் கலவை பல வகைகளை உருவாக்குகிறது. இதுதான் காரணமாகும். Last evening I was talking with that professor that why in country like America and Europe there are hippies lying on the street. நேற்று மாலை நான் ஒரு பேராசிரியரோடு பேசிக் கொண்டிருந்தேன். அப்பொழுது நான் ஒரு கேள்வி கேட்டேன். ஏன் அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஹிப்பிக்கள் தெருக்களில் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்? Why? They are not poor. In India you can say that they are poor, they have no shelter, therefore lying down on the street. அந்த ஹிப்பிக்கள் ஏழைகள் அல்ல. இந்தியாவில் ஒருவர் ஏழையாக இருந்தால் அவர்
பணம் இல்லாத காரணத்தினால் தெருவில் படுத்துக் கொள்ளலாம், வீடு இல்லாமல் இருக்கலாம். I thought when I came that there is no man in America who is lying down in the street because that is a rich country. அமெரிக்கா ஒரு செல்வ செழிப்புடைய நாடு, எனவே அங்கே யாரும் தெருக்களில் படுத்துக் கொண்டு இருக்க மாட்டார்கள் என்று நான் அமெரிக்காவுக்கு வந்த பொழுது நினைத்தேன். But when I actually saw in Bavary, hundreds of men are lying down in the street. They are not poor, but they are destined to lie down on the street. ஆனால் பவரி என்ற இடத்தில் நான் பார்த்தேன், நூற்றுக்கணக்கான மனிதர்கள் தெருக்களில் படுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அவர்கள் ஏழைகள் இல்லை, ஆனால் தெருக்களில் படுத்துக் கொள்ளுமாறு அவர்கள் விதியில் உள்ளது. So the three orders, trai-vidhyam, trai-vidhyam, must be there. Either it may be America or Europe or India or Czechoslovakia. எனவே இந்த மூன்று வகையான குணத்தின் அடிப்படையில் மூன்று வகையான கட்டளைகள் செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கும். அது அமெரிக்காவாக இருந்தாலும் சரி, இந்தியாவாக இருந்தாலும் சரி, ஜெக்கோஸ்லோவேக்கியா போன்ற எந்த நாடாக இருந்தாலும் சரி. Anyway, there are three masses. One, high class, or middle class and low class. There must be there. And then again, take these three varieties and multiply it again with 3 in 9. எந்த இடமாக இருந்தாலும் உயர்தர மக்கள், நடுத்தர மக்கள் மற்றும் தாழ்ந்த தர மக்கள் என்று மூன்று வகையான மக்கள் இருப்பார்கள். எனவே இது அனைத்து இடங்களுக்கும் பொருந்தும். இந்த மூன்றுக்குள்ளேயே மீண்டும் நாம் மூன்றால் பெருக்கினால் 9 வகைப்பாடு, அதன் பிறகு 9 சேர்ந்து 81 வகைப்பாடு என்று பலவாக உட்பிரிவுகள் உள்ளது. 9 into 9, 81. So these varieties of bodies are there. You cannot change the law of nature. இவ்விதமாக பல வகையான உடல்கள் உள்ளது. இயற்கையின் சட்டத்தை நம்மால் மாற்ற முடியாது. Struggle for existence, we are trying to conquer over the laws of nature. That is not possible. வாழ்க்கை போராட்டத்தில் நாம் ஜட இயற்கையின் சட்ட திட்டங்களை மீற முயற்சிக்கிறோம். அது சாத்தியமில்லை. So these are the subject matter of studies. Why everyone is unhappy and happy to some extent according to these qualities. பகவத்கீதையில் தெய்வீ ஏஷா குணமயி என்ற ஸ்லோகத்தின் மூலம் விளக்கப்பட்டுள்ளது. நாம் பிரதானமாக படித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், ஏன் மக்களில் சிலர் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள், சிலர் துக்கமாக இருக்கிறார்கள், சில சமயங்களில் சிலர் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள், சில சமயங்களில் துக்கமாக இருக்கிறார்கள். இதெல்லாம் அவர்கள் கொண்டிருக்கும் பண்புகளுக்கு ஏற்ப அமைகிறது. So here it is said, therefore, that as here we see in this life, in duration of life, there are varieties. Similarly, guṇa-vaicitryāt, by the varieties of the நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் பார்க்கிறோம் பல வகைப்பாடுகள் உள்ளது. அதே போல்தான் குணத்திலும் பல வகைப்பாடுகள் உள்ளது. guṇa-vaicitryāt, tathā anyatra anumīyate. Anyatra means next life or next planet or next anything. Everything is being controlled. anyatra என்ற சொல் அடுத்த பிறவி, அடுத்த கிரகம் என்று அடுத்ததாக வரும் அனைத்தையும் குறிக்கும். அனைத்துமே கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ளது. Triguna visaya veda nistriguna bhavarjuna. Krishna advises that the whole material world is being controlled by these three gunas, guṇa-vaicitryāt. Therefore, you become nistriguna. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு உபதேசம் செய்கிறார், இந்த மொத்த உலகமும் இந்த முக்குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது, குண-வைச்சித்யாத். எனவே அர்ஜுனா, நீ நிஸ்திரைகுண்யா என்ற நிலையை அடைய வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார் பகவான் கிருஷ்ணர்.
where these three gunas cannot act. Deva-pravarāḥ. So how you can stop the action of these three gunas? That is also explained in the Bhagavad Gita. இந்த நிஸ்திரைகுண்ய நிலையில் இந்த முக்குணங்கள் செயல்படாது. எனவே எப்படி இந்த முக்குணங்களின் செயல்பாட்டை நிறுத்த வேண்டும் என்பதை பற்றியும் பகவத்கீதையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. மாஞ்ச-விசாரிணி பக்தி யோகேன ஜாசேவதே சகுணான சமதித்வயேதான பிரம்ம பூயாய. If you engage yourself in pure devotion and service, incessantly, without any stoppage, then you always remain transcendental, above these three gunas. நாம் தூய பக்தி சேவையில் தொடர்ச்சியாக தங்கு தடை இல்லாமல் ஈடுபட்டோம் என்றால் நாம் நித்தியமாக இந்த மூன்று குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னதமான நிலையில் இருப்போம் என்று பகவத்கீதை 14வது அத்தியாயம் 26வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So our Krishna consciousness movement is to keep the devotee above the three gunas. Just like in the ocean, if you are fallen in the ocean. நம்முடைய கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தின் நோக்கமே பக்தர்களை இந்த முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் வைப்பது. உதாரணத்திற்கு சமுத்திரத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் சமுத்திரத்தில் விழுந்து விட்டீர்கள் என்றால் it is very dangerous position. But if somebody helps you to lift you from the ocean water and keep 1 inch above the ocean water, there is no danger. நீங்கள் சமுத்திரத்தில் விழுந்து விட்டீர்கள் என்றால் அது மிகவும் அபாயகரமான சூழ்நிலையாகும். ஆனால் யாரேனும் ஒருவர் உங்களுக்கு உதவி செய்து உங்களை அந்த நீர்மட்டத்திற்கு மேல் ஒரு அங்குலம் உயரமான ஒரு நிலையில் அவரால் வைக்க முடிந்திருந்தால் உங்களுக்கு அபாயம் இல்லை. Your life is safe. So that is wanted. That guṇa-vaicitryāt. If you want to save yourself from these varieties of life, birth, death, old age and disease, and accept so many varieties of life, just like you are done. அவ்விதமாக ஒரு அங்குலம் நாம் நீர்மட்டத்திற்கு மேல் இருந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கை பாதுகாக்கப்படும். அதே போல்தான் இந்த பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களுக்கு மேல் நாம் நம்மை உயர்த்தி கொண்டால் நமக்கு இந்த பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் மற்றும் பல வகையான உடல்களால் நாம் பெரும் துன்பம் அனைத்தும் இருக்காது. Walking. There are trees in California, they are living for 5,000 years. That is also another variety of life. People are trying to live for many, many years. நாம் நடைபயிற்சி செல்லும் பொழுது பார்த்தோம், கலிபோர்னியா நாட்டில் மரங்கள் இருக்கிறது. அது 1000 ஆண்டு காலம் வாழ்கிறது. அதுவும் வாழ்க்கையில் உயிர்வாளிகளில் ஒரு வகைப்பாடுதான். இங்கே மனிதர்கள் சிலர் அதிகமான ஆண்டுகள் வாழ முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். By nature's way, here is a tree, 5,000 years. So, is that kind of living is very profitable? ஆனால் இயற்கையே மரம் என்ற சரீரத்தை வழங்குவதன் மூலமாக 5000 ஆண்டுகள் வாழ்வதற்கு நமக்கு ஒரு வாய்ப்பை நல்குகிறது. அவ்விதமான வாழ்க்கையில் நமக்கு ஏதேனும் லாபம் உண்டா? To stand up 5,000 years in a forest. So, any variety of life within this material world is not good. Either you are demigod, or tree, or this, or that. அவ்விதமாக மரமாக 5000 ஆண்டுகள் காட்டில் வாழ்வதால் நாம் என்ன பயனை அடைய போகிறோம்? எனவே இந்த ஜட உலகத்தில் எப்படிப்பட்ட உடலை பெற்றாலும் அதனால் நமக்கு எந்த பயனும் இல்லை. நாம் தேவராக இருக்கலாம், மனிதனாக இருக்கலாம், மரமாக இருக்கலாம், அனைத்து வகையான உடல்களுமே பயனற்றதுதான். That is education. That is education. So, one should understand that any varieties of life, either as demigod or dog, here the life is troublesome. இதுதான் உண்மையான கல்வியாகும். எனவே ஒருவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், இந்த ஜட உலகத்தில் ஒருவர் நாயின் சரீரத்தை பெற்றாலும் சரி, மரத்தின் சரீரத்தை பெற்றாலும் சரி, இந்த ஜட உலக வாழ்க்கை என்பது தொல்லை தரக்கூடியது.
The demigods, they are put into so many dangers many times, and they approach God. So here, தேவர்கள் கூட பல முறை பல அபாயகரமான சூழ்நிலையை சந்திக்கிறார்கள். அப்பொழுது பகவானின் அடைக்கலத்தை பெறுவதற்காக பகவானை அணுகுகிறார்கள். you will be always in danger. Padanga jada vipuda. It is futile to attempt to make this material world dangerless. இந்த பௌதிக உலகத்தில் எப்பொழுதுமே அபாயம் தான் இருக்கும். பதம் யத் பதம். எனவே இந்த பௌதிக உலகத்தை அபாயகரமற்ற ஒரு சூழ்நிலை கொண்ட இடமாக மாற்றுவது என்பது பயனற்ற முயற்சியாகும். That is not possible. As there are varieties of bodies, there are varieties of dangers, calamities. So one after another, you'll have to. The best thing is therefore stop this business. Material. எப்படி பல வகையான உயிர்வாளிகள் உடல்கள் இருக்கிறதோ அதே போல் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பல வகையான துன்பங்கள் துயரங்கள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும். அதை நிறுத்துவது என்பது அசாத்தியமான செயலாகும். ஆனால் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்வது என்பது ஒரு சிறப்பான செயலாகும். That is Vedic civilization. The whole Vedic civilization is based on this idea. To stop this nonsense business, repetition of birth, death, old age. Therefore, இதுதான் வேத நாகரிகமாகும். மொத்த வேத நாகரிகத்தின் அடிப்படை கோட்பாடும் இந்த அறிவற்ற பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் என்ற ஒரு விஷயத்தை நிறுத்துவதுதான். Krishna said, Janma mrityu jara vyadhi dukkha doshanudarsana. This is knowledge. What knowledge? This technical knowledge, this knowledge. You cannot stop these things. இந்த பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் என்ற விஷயத்தை நிறுத்துவதற்காக நாம் பெரும் ஞானம் தான் உண்மையான ஞானமாகும். அதை தவிர்த்து தொழில்நுட்பத்தில் நாம் முன்னேறுவதற்கோ அல்லது அறிவியலில் நாம் ஞானத்தை வளர்த்துக் கொண்டாலோ நமக்கு எந்த பயனும் இல்லை. Therefore, main business is how to stop. And because they are foolish people, they think that these things cannot be stopped. பிரதானமாக நாம் செய்ய வேண்டிய வேலையே இந்த பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோயை நிறுத்துவது மட்டும்தான். அதை எப்படி நிறுத்த வேண்டும் என்பதில் தான் நாம் கவனத்தை செலுத்த வேண்டும். ஆனால் மக்கள் முட்டாள்களாக இருக்கும் காரணத்தினால் அவர்கள் இது போன்ற விஷயங்களை நிறுத்த முடியாது என்று கருதுகிறார்கள். Let us go on with this repetition of birth and death, and in each life let us struggle for existence. This is material civilization. தொடர்ந்து நாம் பிறப்பு இறப்பை அனுபவிக்கலாம். ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் உயிர் வாழ்வதற்காக போராடி கொண்டே இருக்கலாம். மீண்டும் மீண்டும் இதை செய்யலாம். இதுதான் பௌதீக நாகரிகமாகும். Ignorance, no knowledge. The knowledge is given by Bhagavan Sri Krishna, and here is the solution. Janma karma chame dibbam janati tathā tathānyatrānumīyate punarjanmani. The problem is punarjanma, repetition of birth. And if you want to stop it, இவ்விதமாக பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் என்பது வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதி. இதை எதுவும் செய்ய முடியாது என்று கருதுவது முட்டாள்தனமான ஒரு முடிவாகும். இதை எப்படி நிறுத்த வேண்டும் என்பதை பற்றி கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் விளக்குகிறார். ஜென்ம கர்ம சமே தேவ்யம் என்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக. Then try to understand Krishna. Then you will be able to stop. As soon as you understand Krishna, to understand Krishna means even if you blindly accept, that is also beneficial. நாம் கிருஷ்ணரின் பிறப்பு இறப்பு மற்றும் செயல்கள் அனைத்தும் திவ்யமானவை என்பதை புரிந்து கொண்டாலே போதும். நாம் இந்த பிறப்பு இறப்பு முதுமையிலிருந்து தப்பித்து விடலாம். கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள நாம் சாஸ்திர ரீதியாக ஆதாரபூர்வமாக ஒரு வழியில் புரிந்து கொள்ளலாம். அவ்விதமாக முடியாவிட்டாலும் குறைந்தபட்சம் குருட்டுத்தனமாக இதை ஏற்றுக்கொண்டால் கூட நாம் அதனால் பயனடைவோம். Krishna says what is, that he is the Supreme Lord. So you accept him, that's all. Simply have this faith that Krishna is the Supreme Personality of God. That will make you sufficiently advanced. தான் தான் பரமபுருஷ பகவான் என்று கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். எனவே நாம் அதை ஏற்க வேண்டும். கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை நாம் நம்பினால் மட்டும் போதும். நாம் தேவையான முன்னேற்றத்தை அடைந்து விடுவோம்.
But this is very difficult for the materialistic person. Therefore Krishna says, Bhaunam janmanavanti. After endeavoring for many, many births, Bhaunam janmanavanti jnanavan mang prapaddati. Jnanava, who is actually wise, he surrenders to Krishna. ஆனால் பௌதிகவாதிகள் இவ்விதமாக கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவது மிக மிக கடினமான செயலாகும். கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், பகுனான் ஜன்மனாம் அந்தே, ஒருவர் பல கோடி முறை பிறந்து இறந்து ஞானத்தை அடைந்த பிறகு அவர்தான் கிருஷ்ணர் தான் இறுதியான உண்மை என்பதை புரிந்து கொள்கிறார். Otherwise, namaga duskita namura prapadanti naradama. Otherwise he remains a rascal and implicated in sinful activities, the lowest of the mankind, and knowledge is taken away. அல்லது அவ்விதமாக அந்த நிலையை அவர் அடையாவிட்டால் நரா துஷ்கிருதன மூடா, அத்தகைய மனிதர் ஒரு மூடனாகவோ ஒரு துஷ்டராகவோ அல்லது மனிதரில் கடைநிலைய உடைய நராதமராகவோ வாழ்கிறார். அவருடைய ஞானமானது பறிக்கப்படுகிறது. He never surrenders to Krishna. Our Krishna consciousness movement is to propagate this knowledge that you understand Krishna, that he is the Supreme Personality of Godhead, by his activities, which are recorded in this Shastra. அது போன்ற நபர் எப்பொழுதும் பகவானிடம் சரணடைவதில்லை. எனவே நம்முடைய கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தின் நோக்கமே சரியான ஞானத்தின் மூலமாக கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை புரிந்து கொள்வது. அது கிருஷ்ணரின் செயல்பாடுகள், அதை பற்றி சாஸ்திரங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதை படித்து நாம் கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான் என்று புரிந்து கொள்ளலாம். When Krishna was present on this earthly planet, he showed according to our understanding. Just like one man cannot maintain one wife, he married 16,000 wives. கிருஷ்ணர் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருந்த பொழுது நம்முடைய அறிவுத்திறனுக்கு ஏற்றாற் போல் அவர் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை நமக்கு எடுத்துரைத்தார். உதாரணத்திற்கு ஒரு மனிதன் ஒரு மனைவியை வைத்து வாழ்வதே மிகவும் பெரிய சிரமமாக கருதுகிறான். ஆனால் கிருஷ்ணர் 16,000 மனைவிகளை மிக சுலபமாக பராமரித்தார். 16,000 palaces, and the woman will be satisfied simply having very good palaces. No, he must have husband. 16,000 கோபியர்களை அவர் மணந்தார். அந்த 16,000 கோபியர்களுக்கு 16,000 மாளிகைகளை உருவாக்கினார். பெண்கள் பொதுவாக சிறந்த மாளிகையில் இருந்தால் திருப்தியடைய மாட்டார்கள். எனவே கிருஷ்ணரே 16,000 கணவர்களாக விஸ்தரித்து அந்த ஒவ்வொரு கோபியருடன் தன்னுடைய காலத்தை செலவழித்தார். Krishna expanded himself into 16,000 husbands. This is Krishna. But கிருஷ்ணர் 16,000 நபர்களாக தன்னை விஸ்தரித்துக் கொண்டார். இதுதான் கிருஷ்ணரின் சக்தியாகும். Because I cannot do it, how he said, this is all an allegory, fiction, this is not fair. That is our debate. ஆனால் நம்மால் அதை செய்ய முடியாத காரணத்தினால் இந்த விஷயம் அனைத்தும் கற்பனை கதை, கட்டுக்கதை, இது உண்மை அல்ல என்று நாம் கூறுகிறோம். இதுதான் நம்முடைய குறைபாடாகும். If God comes, explains, then we do not believe him. Then how will we convinced about God? God is omnipotent, and when he shows பகவானே நேரில் வந்து நமக்கு இதை விளக்கினாலும் நாம் அதை நம்ப தயாராக இல்லை. எனவே நாம் எப்படி பகவானை புரிந்து கொள்ள முடியும்? பகவான் சர்வசக்திமான். அவர் தன்னுடைய சக்திகளை வெளிப்படுத்தினார் இந்த உலகத்தில். And it is recorded in the Shastra, we don't believe. So, therefore, why you do not believe? That jisam antagatam papa. கிருஷ்ணர் தன்னுடைய சக்திகளை இந்த உலகத்தில் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். அதை பற்றி சாஸ்திரங்களில் பதிவுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் நாம் அதை நம்ப மறுக்கிறோம். நாம் ஏன் நம்ப மறுக்கிறோம்? ஏஷாம் அந்த கதம் பாபம். Krishna says everything. Jisam tu antagatam papam jananam punya karmanam
bhakti dandamaho nirmukta bhajanti mang divabrata. One who is completely free from the reaction of sinful life, antagatam pam, and only engaged in pious activities. Thus such person can be engaged in devotion and service. பகவத்கீதை 7வது அத்தியாயம் 28வது ஸ்லோகத்தில் தேஷாம் அந்தகதாம் பாவம் என்ற ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. யார் ஒருவர் தன்னுடைய அனைத்து பாவ விளைவுகளிலிருந்து வெளிவந்து தொடர்ச்சியாக புண்ணிய காரியங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர் மட்டும்தான் பக்தி சேவையில் ஈடுபட முடியும் என்று. So you engage yourself in the routine devotional service of Krishna. எனவே நாம் தொடர்ச்சியாக கிருஷ்ண சேவையில் நாம் நம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Either understanding or not understanding, your life will be successful. Just like if you touch fire, understanding or not understanding, it will burn. நெருப்பை நாம் தெரிந்து தொட்டாலும் சரி, தெரியாமல் தொட்டாலும் சரி, நெருப்பு நம்மை சுட்டுவிடும். அதே போல்தான் கிருஷ்ண உணர்வு செயல்களை நாம் தெரிந்து செய்தாலும் சரி, தெரியாமல் செய்தாலும் சரி, நம்முடைய வாழ்க்கை வெற்றிகரமானதாகிவிடும். Similarly, take to this Krishna consciousness, there is nothing blindly accepting. Everything is explained in the Shastra, preliminary knowledge in Bhagavad Gita, further explained in the Srimad Bhagavatam. So, utilize your human life in understanding Krishna. எனவே இந்த கிருஷ்ண உணர்வை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இங்கே எதுவும் மூடத்தனமாக கடைபிடிக்கப்படுவதில்லை. நமக்கு தேவையான ஞானம் அனைத்தும் நமக்கு பகவத்கீதை மூலமாக ஆரம்ப நிலை ஞானம் வழங்கப்படுகிறது, பாகவதம் மூலமாக ஆழமான ஞானம் வழங்கப்படுகிறது. எனவே இந்த கிருஷ்ண உணர்வை ஏற்று நாம் அதில் செயல்பட வேண்டும். And then your life will be successful. Thank you very much. அவ்விதமாக செயல்பட்டால் நம்முடைய வாழ்க்கை வெற்றி அடையும். அனைவருக்கும் நன்றி. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai.